ஓய்யூ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? எப்படி இருந்தது உங்களுடைய நாள் இன்னைக்கு? வென்ட் ரியலி வெல்? எஸ், ஐ ஹோப் இட் வென்ட் ரியலி வெல். போன செஷன்கள்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஆர் 2 to 3 weeks we have seen how to identify the plural forms of nouns. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெயர் சொற்களுக்கு எப்படி நம்ம அதோடைய பன்மை வார்த்தைகளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது? whether it should end with the letter S or ES, or if at all it is ending with Y, it gets replaced with letter I and we add ES. Baby. It's a simple example. The word ends with the letter Y and we make it as a plural form by changing the letter Y into I, then add ES. Babies. Yes? For words ending with S, what do? We add ES. Class. Classes. For certain nouns, we just add yes. For certain nouns, we just add yes to make it as a plural form. Dog, dogs. Cat, cats. Correct? SS, CH, X. இது போன்ற எழுத்துக்களை முடிவடைகிற வார்த்தைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? ESS சேர்ப்போம்னு பார்த்துருக்கோம். Yes, we had seen lot of rules pertaining to singular nouns and its plural forms. Yes, I left out one. Correct. Thank you for identifying it. All முடிவடைஞ்ச வார்த்தைகளுக்குமே, for all the word is tomato. It ends with the letter O. To make it as a plural form, what we do? We add ES to it. Tomatoes. 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 So ending with Y, ending with SS, or a normal noun. To make it as a plural form, we just add S. And words ending with O, words ending with X, is it, Z. That is how we have to pronounce, but most of us we pronounce it as is it. So try to pronounce it as Z. Quiz. Z. Okay. So towards the end of the session, we are going to have multiple choice questions pertaining to this singulars and plurals. Hope you remember the rules. Before I start today's session, இன்னையோட டாபிக் என்னவா இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குவிக், ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி, a motivating story. Okay. இந்த கதை என்னவா இருக்க போகுதுங்கிறது கடைசியா இந்த மாரல் பார்க்கறது நம்ம புரிஞ்சிடுவோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் த நேம் ஆஃப் தி ஸ்டோரி, for that we should see the story. ஓகே. இந்த படத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு அழகான கிராமம், அந்த கிராமத்துல ஒரு வீடு, இந்த வீட்டுல வந்து ஒரு விவசாயி இருந்திருக்கு. அந்த வீட்டுல தான் இந்த எலியும் இருந்திருக்கு. இந்த எலியும் இந்த வீட்டுல தான் இருந்திருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹங்க்ரி. எப்போதுமே பசிச்சுட்டே இருப்பான். ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ இட் வுடன்ட் லீவ் எனி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இன் ஹவுஸ். இட் வில் ஈட் இம்மீடியட்லி. உடனே எது கண்ணில் தென்படுதோ, வாசனை அறியுதுன்னா உடனே சாப்பிட்டுருமா. ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஒன் டே, இட் ஹேட் சீன் திஸ் பேஸ்கெட் ஃபுல் ஆஃப் கார்ன்ஸ். இந்த விவசாயி வந்து தான் தோட்டத்தில் விளைஞ்ச இந்த சோள துண்டுங்களை இந்த பேஸ்கெட்ல நிறைய வச்சிருந்தாராம். ஆஹா, இன்னையோடைய நாள் வந்து என்னுடைய நாள். எவ்வளோ சோளங்கள் என்னுடைய பசிக்கு விருந்தால அமைஞ்சிருக்கு. பா சூப்பர், எவ்வளோ சோளங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு கட்டு கட்டிட வேண்டிதான். எனக்கான நாள் இது. இத்தனை சோளங்களும் நான் தான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு தான். ஸோ வாட் ஹி டிட், ஹி ஏட் entire night. It was inside this basket only. How it went? It made a small hole inside this basket. இந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ள ஒரு ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுது. பார்த்தா இவ்வளோ சோளங்கள். இன்னையோட இரவு எனக்கு தான். ஒவ்வொன்னா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுதான். இந்த பூனைகளுக்கு, இந்த பூனைகளா இருக்கட்டும், இந்த முயல்களா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி சின்ன விலங்கு அந்த இடத்துல இருக்குன்னா அதால மோப்பம் அறிய முடியும். It will be able to sniff and identify whether any other animal is nearby. So it soon found that this mouse or this rat is inside this basket.
So what it did, இந்த இலி இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்றது, வெளியில வரணும்னு பாக்குறது. வேற ரொம்ப சாப்பிட்டு எடுத்து வெளியில எப்படியாவது வந்துடணும் அப்படின்னு பாக்குறது. So at that point of time, this rabbit comes over there. It says, "Oh, your tummy is to be full, right? You're not able to come outside of this basket. What do you do? What will you do? How will you come out of this basket?" ஐயோ, இதுக்குள்ள போகணுங்கிறதுக்காக இந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ள ஒரு ஓட்டையை போட்டு வந்தேன். ராத்திரி முழுக்க பசிங்கிறதுனால சாப்பிட்டேன். எந்த ஓட்டையால உள்ள போனேனோ என்னால இப்ப திருப்பி வரவே முடியல அப்படின்னு அந்த கிளி வந்து இந்த முயலை பார்த்து சொல்லித்தான். அதுக்கு இந்த முயல் என்ன தெரியுமா சொல்லித்தான்? நீ எப்படியுமே நீ இரவு பொழுத வந்து இந்த பேஸ்கெட்லயே கழிச்சிரு. ஓகே, இப்போ உன் வயிறு வந்து நிரம்பி இருக்கு. ஸ்டமக் இஸ் ஃபுல். ஸ்டமக் இஸ் ஃபுல். தட் இஸ் த ரீசன் யூ ஆர் அன்ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பேஸ்கெட். மார்னிங், as soon as it sun rises in the morning, you see yourself, your tummy would be flat. வயரெல்லாம் காலியா இருக்கும். உன்னால இப்ப சுலபமா வெளில வந்துட முடியும். நீ எப்படி உள்ள பூந்தியோ அதே மாதிரி நீ வெளியில வந்துருவ அப்படின்னு அது வந்து அட்வைஸ் பண்ணித்தான். இது வந்து நல்ல ஐடியாவா இருக்கே அப்படின்னு இந்த மவுஸுக்கும் தோணுது. பட் வாட் இட் டஸ், அன்னி இரவு மறுபடியும் பசிக்க ஆரம்பிக்குது. முத நாள் சாப்பிட்டது தானே, மறுநாள் ராத்திரி வந்து மறுபடியும் பசிக்கும்ல. பாத்துக்கலாம் விட, சாப்பிடுவோம், நம்ம மறுபடியும் சாப்பிடுவோம்னு மீதமுள்ள சோளங்கள் எல்லாமும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுதான். மீதமுள்ள சோளங்கள்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் வயிறு ரொம்ப போயிடும் இல்லையா? Again it will not be able to come outside the basket. So what it did, his belly was full once again. தன்னுடைய வயிறு வந்து மறுபடியும் நிரம்பி இருந்தது. So because of that, what happened? It was unable to come out of this basket now again. The hole was very small enough and it was unable to come out of this basket. Now what happened? அந்த வழியா வந்து இந்த முயல் என்ன பண்ணிட்டுன்னா மூக்கு முடிச்சு பாக்குது. ஓ, இன்னும் இந்த இலி இங்கதான் இருக்கா, வெளியிலயே போலையா? நமக்கான இனி இரவு பொழுதுக்கான சாப்பாடு இந்த ரேட்டு தான் அப்படின்னு அது என்ன பண்றது? It eats away this rat. So what do we learn from this story? இந்த முயல் வந்து தப்பான வழி நடத்திட்டு அப்படின்னு நினைச்சுப்போமா? இல்லையே, அது வந்து நல்ல ஒரு ஐடியா தானே கொடுத்தது. இட் கேவ் அ குட் ஐடியா. If at all your stomach becomes flat, that is, if at all you're feeling hungry once again, then it will be easy for you to come out of this basket. But this mouse, it didn't want to leave this opportunity. இனிமே எனக்கு இந்த அளவுக்கு சோளம் கிடைக்குமா? கிடைக்கவே கிடைக்காது. மறுபடியும் இன்னி இரவு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. திருப்பி வேற பசிக்க ஆரம்பிச்சது இல்ல. அதனால அது என்ன பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த சோளங்கள்லாம் சாப்பிட்டு. Now what happened? This rabbit which comes the same way again, it takes it as a good opportunity. ஆஹா, இன்னியோடைய இரவு எனக்கான சாப்பிட நானும், எனக்கு இந்த எலி இன்னைக்கு இரவுக்கு உணவு எனக்கு தான் அப்படின்னு அந்த கூடக்குள்ள போய் இந்த எலி இந்த பூனை சாப்பிட்டு எடுத்தான். That night cat comes this way. ஓகே, இப்ப இந்த முயலும் இல்ல, முயல் தான் ஆசைப்பட்டது சாப்பிடணும்னு. ஆனா அன்றைய இரவு இந்த பூனை இந்த வழியா வருது. வாட் இட் டஸ், இப்ப இந்த முயலுக்கும் கிடைக்கல இந்த எலி. It was a feast for this cat again. The cat, அன்னை இரவுக்கு இந்த பூனையினுடைய இரவாகுது. It had to eat this rat away. The moral of the above story is greed is bad and one must avoid being greedy. ரொம்ப பேராசையா தானே இருந்திருக்கு இந்த இது எலி. ஒரு இரவு பசிச்சதுன்னு சாப்பிட்டுருக்கலாம், மறுநாள் வெளியில வந்திருக்கலாம் இல்லையா? திருப்பி பசிச்சது, இந்த சோளங்கள் எல்லாமே எனக்கு தான், நான் மட்டும்தான் சாப்பிடுவேங்கிற ஒரு பேராசை இருந்தது. அதனால மறுபடியும் வர முடியல. வழியால வந்திருந்த அந்த முயலுமே அன்றையோட இரவுக்கு என்னுடைய சாப்பாடு இருக்குதான் அப்படின்னு அதுவும் பிளான் பண்ணிது, திட்டம் போட்டது. Although it gave an idea, it was also greedy one side. But the most intelligent was this cat which came that way that night. அன்று இரவு வந்து இந்த பூனை தான் இருக்கிறதுலே புத்திசாலி. வந்தது, மூப்பம் பிடிச்சது, அந்த எலியை சாப்பிட்டு போயிடுது. So we should avoid being greedy. Greed is bad and one must avoid being greedy. நமக்கானது என்னவோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும். மற்றவங்கள்ட்ட இருக்கு, எனக்கும் அது வேணும்னு நம்ம அதை பார்த்து நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. We need to work hard and procure things, but not being greedy at others things. Okay.
அதுக்காக நான் எதுக்குமே ஆசைப்படக்கூடாதானா கிடையாது. You work hard, you put efforts and you achieve it. No, don't be greedy for others things. Okay? So with that good note, we'll start today's session. இன்னையோடைய செஷன் எதை பத்தினதுங்கிறது யாருக்காவது தெரியுமா? Does anyone have any idea? இன்னையோட செஷன் எதை பத்தி இருக்க போறதுன்னு? No guess? If at all you're having any idea or you want to guess about it, இன்னையோட செஷன். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட், வெர்ப், அட்ஜங்க், காம்ப்ளிமெண்ட், இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்த்தோம். Last 2 3 weeks we had learned about singulars and plurals. Now what are we going to see? We'll have a quick look into one small story. The story will give you an insight about what we are going to see. எதை பத்தி பார்க்க போறோங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாப்போமா? The city of Mumbai was buzzing with excitement as the Ganesh Chaturthi festival approached. பிள்ளையார் சதுர்த்தி வந்துட்டே இருக்கு. இனிமே நமக்கும் வருது இல்லையா இந்த பண்டிகை? மும்பை நகரத்துல வந்து இது ரொம்ப கோலாகலமா கொண்டாடுவாங்க. ஸோ the city of Mumbai was buzzing with excitement. எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம், எக்ஸைட்மெண்ட் எப்படி இருக்க போறதுன்னு. So what happened? The streets were decorated with colorful lights and vibrant flowers. வண்ணங்கள் நிறைந்த பூக்களும் தீபங்களால ரொம்ப உற்சாகமா காணப்பட்டது. A group of friends, including Rohan and his team from ABC Limited, worked together to create a stunning idol of Lord Ganesha. ஒரு குழுவா அமைக்கிறாங்க ரோஹன் மற்றும் அவனுடைய டீம். அவங்க வந்து ஏபிசி லிமிடெட்ல வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு அழகான ஒரு பிள்ளையார வந்து நம்ம தத்ரூபமா உருவாக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணமா இருக்கு. So they start working together and create a stunning idol of Lord Ganesha. As the festival began, the sound of drums and chanting filled the air. எல்லாரும் அந்த பக்கம் போறவங்கலாம் கணபதி பப்பா மோரியா, இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தி வரும்போது அந்த வழியில இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் பிள்ளையாருடைய சில வீதி உலா போகும்போது எல்லாரும் சத்தம் போடுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் மும்பை நகரத்திலயும் இதே மாதிரி ஒரு சத்தம் தான் கேட்டுட்டே இருந்தது. There were sounds of drums chanting filled the air. The crowd cheered as the idol was immersed in the Arabian Sea. கடைசியில என்ன ஆகுது? இந்த ஊர்வலமா கொண்டு போற பிள்ளையார வந்து கடல்ல வந்து முழுக வச்சிருவாங்க. இதுல இருந்து என்ன மேம் தெரிஞ்சுக்க போறோம்? What are we going to learn? What we are going to learn is the nouns. என்ன பார்க்க போறோம்னா நவுன்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். அது எதுக்கு இந்த கதையை நம்ம பார்க்கிறோம்? இந்த கதையில நீங்க என்னெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? What and all you have identified, how we can categorize it. Yes. So what do you mean by a noun? Nounna என்ன? Name of a person, place, animal or thing. It includes even feelings or ideas. That also is called as a noun. So in this story, what and all you are coming across as nouns? பெயர் சொற்கள். Instead of just telling name of a person, place, animal, thing is to be called as a noun. What I did was I gave you a small story. இப்ப நமக்கு வந்து பிள்ளையார் சதுர்த்தி எப்படி வரப்போகுது, மும்பைல எவ்வளவு கோலாகலமா கொண்டாடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கதையா எடுத்துட்டு அதுல என்னெல்லாம் நவுன்ஸை வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்கன்னா இப்ப பார்க்க போறேன். ஓகே? So between that, let me write the meaning once again on the board. Nouns include person, நபர்கள், இடம், place, animals or birds, பறவைகள், விலங்குகள் மற்றும் பொருட்கள். இது எல்லாமே நம்ம பெயர் சொற்களாதான் நம்ம சொல்றோம். In that nouns we have further classification, that is types. We have various types of nouns. Can you name some? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச nouns பத்தி சொல்ல முடியுமா?
What are all the different types of nouns that you know? Proper noun. Very good. Super. Proper noun. Then common noun. பொதுவாக சொல்லக்கூடியது. ஒரு நபரினுடைய பெயர் அல்லது இடத்தினுடைய பெயர், entities, names, events, all these will be categorized under proper nouns. பொதுவாக சொல்றது ஆசிரியர், பார்க், அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான நேம் இல்லாம பொதுவா சொல்லப்படுறது காமன் நவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தென் கலெக்டிவ் நவுன், கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், collective nouns. Then we have abstract nouns. Then we have material nouns. Abstract noun. We have material nouns. We'll be learning one by one down the lane. Today's session will be trying to concentrate more on proper nouns. Okay. So அதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையில நீங்க என்னெல்லாம் nouns ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க சொல்ல முடியுமா? Can you name some nouns? இப்ப நான் அதை காமிச்சா உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? எதுல ஒன்னொன்னுத்தையும் அதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னு? ஷூர், வில் டூ தட். ஸோ அந்த கதையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை உபயோகிச்சு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போறோம். ஓகேயா? ஒரு நபரினுடைய பெயர், இடத்தினுடைய பெயர், நதிகள், இல்லாட்டி என்டிட்டிஸ், ஈவெண்ட்ஸ், all these would be categorized under proper nouns. Rohan, Mumbai, very good. Name of a city. What else? ஒரு பண்டிகையினுடைய பேரு, an event or festival name, that also we categorize it as proper noun. Name of a sea, Arabian Sea. Lord Ganesha, name of the god, Lord Ganesha. Name of an entity, அந்த நிறுவனத்துல தானே இவன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். Rohan is working in this organization, ABC Limited. Common nouns. Common nouns. Flowers. பூக்களுடைய பேர் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒன்றும் சொல்ல, பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பூக்களாலையும் வண்ணங்கள் நிறைஞ்ச பூக்களும் மற்றும் லைட்ஸ்களாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. லைட்ஸ். ட்ரம்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஐடல். Name of the idol isn't mentioned, just idol is written. Then collective nouns, கூட்டமாக, crowd, group, team, team of players we say, team of streets. Yes, it is in common noun that we have to categorize. Very good. We had missed it out. Thank you for identifying it. Shall we check whether the identified group is right or wrong? கரெக்டான குரூப்ல நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோமா? ப்ராப்பர் நவுன்ஸ், காமன் நவுன்ஸ், கலெக்டிவ் நவுன்ஸ். இங்க பார்த்தோம்னா ப்ராப்பர் நவுன்ஸ்ல ஒரு நபரினுடைய பெயர், இடத்தினுடைய பெயர், ஒரு ஈவென்ட் நிகழ்வு, ஒரு sea name, name of a lord, and the company name, entity name. All these have been categorized in proper nouns. And one more thing that you need to know about proper nouns is that it will be written in capital letter. ஆரம்ப எழுத்து வந்து capital letterல இருக்கும். Yes, in all these words you'll notice that it is written in capital letter. Correct? Capital எழுத்துல இருக்கும். Shall we see whether the answers chosen is right or wrong? Perfect. You have categorized it perfectly. சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க.
Now, as I told in the beginning, we'll be having multiple choice questions. That too regarding what? Regarding singulars and plurals that we had seen last 2 weeks. Last 2 to 3 weeks, we had seen word singulars and plurals. Shall we quickly have a note into it? Can we have a look into this multiple choice questions? Answers வந்து மட்டும் எழுதிண்டா போதும். ஓகேயா? Shall I say share the screen? One moment. Plural of boy. Also, there were some exceptions for the words ending with Y. We don't change it into I. We don't replace it with I. There are certain words. So remember this hint. உங்களுக்கான ஒரு ஹிண்டா வேற கொடுத்துருக்கேன். Okay? Think accordingly and choose the right word. Next class plural of boy. Boys. Boy spelling. Two kinds of spellings have been written. Boys, boyes. Plural of tomato. Is it TOES or just TOS? So avoid this red letter related words. Okay. TOMATOES or TOMATOS. Letter ending with O, it's ending with the letter O. Plural of tomato. Plural of deer. 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 Is it the same word or we call it as deers? Is it deer or just deers? Next, fourth one. Plural of tax. Taxes. Two kinds of spellings is given. TAXES or TAXS. We just add S or we add ES. Next word. Plural of class. CLASS. Is it CLASSES? Is it just the class or CLASES? Written. Answer for fifth question. Plural form of quiz. Quizzes. Two spellings again. QUZZES or QUZES.
Please remember once again, it is not Z, it is to be pronounced as Z. Okay? Plural form of which? W-I-T-C-H-S, W-I-T-C-H-E-S, which is the right spelling. Next word. Again, the word is ending with CH, which, watch, W-A-T-C-H-E-S, W-A-T-C-H-S. Plural form of lady, L-A-D-Y-S, L-A-D-I-E-S. I hope you remember the rules that I had mentioned while we identify the plural forms. Rules and its exceptions to be remembered. Plural form of ox. Is it oxes or oxen? Oxes, oxen. Made a note of it, children? எழுதிட்டீங்களா? சரியான பதிலை choose பண்ணி எழுதினாச்சா? If yes, please let me know. Fine. So in today's session, we have seen, we have got introduced to nouns. Yes, how do we identify nouns? And that too, interestingly, we understood it through a story. ஒரு கதை மூலியமா எப்படி nouns ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், வெவ்வேறு விதமா இருக்கக்கூடிய நவுன்ஸை நம்ம அதை கேட்டகரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா? Upcoming classes will be having a look into different types of nouns in depth. Okay? So any doubts to anyone, you may please ask me in chat box, or if at all you are making note of it and asking me next session also, it is fine. Okay, children. Thank you so much for today's class. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.